ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ థియరం, సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్. చదవండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయమంటున్నా, నేను లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అంటున్నా. చదవండి. What we are going to learn in this chapter: what is polynomial, what are coefficient degree of a polynomial, types of polynomials. Polynomials అంటే తెలుగులో బహుపదులు, zeros of polynomial and finding them, remainder theorem, factor theorem, certain useful identities, application of polynomials, factorization methods. Constant is a term coefficient which does not change over time and has a fixed value. In general, we use alphabets A, B, C, etc. to represent constants. Example 1, 2, -5, 6, A, B, C. Size of your room is always fixed. Variables: a variable is denoted by symbols like x, y, z that can take any real value. x, y, z, xyzకి ఏ వాల్యూ అన్నా ఉన్నాయి. ఈ వేరియబుల్ దీన్ని దేంతో గుర్తిస్తారో XYZ తోటి గుర్తిస్తారు. XYZకి ఏ విలువైనా ఉండొచ్చు. సైజ్ ఆఫ్ యువర్ పెన్సిల్, వెయిట్ ఆఫ్ యువర్ డైలీ స్కూల్ బ్యాగ్. నీ పెన్సిల్ సైజ్ ఎంత, తర్వాత వెయిట్ ఆఫ్ యువర్ డైలీ స్కూల్ బ్యాగ్, నీ స్కూల్ బ్యాగ్ వెయిట్ ఎంత. Expression: a term or group of terms together is called expression. Terms are in a form of constant variable: 2x, 2x cube, 4y cube, -5z square, etc. ax, by, cz వీటన్నిటిని టర్మ్స్ అని అంటారు. a term or a group of terms together is called expressions అని అంటారు. These are called algebraic expressions. వీటిని ఏమంటారు? 2x, 2x cube, 4y cube, -5z square అనేటిని algebraic expressions అని అంటారు. In a term ax to the power of p, a is called coefficient. a అనేదాన్ని coefficient అంటారు. x is called base. ax to the power of pలో ax to the power of pలో a is called coefficient, x is called base. x అనేదాన్ని బేస్ అంటారు. p is called exponent. p అనేదాన్ని పైన ఉన్నదాన్ని ఎక్స్పోనెంట్ అని అంటారు. x అనేది మీద ఉన్నదాన్ని ఎక్స్పోనెంట్ అని అంటారు. ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ టర్మ్ షుడ్ బి ఏ హోల్ నంబర్ ఓన్లీ. ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ present in a term should be a whole number only. It means exponent of a variable in a term cannot be a negative or a fraction. నెగిటివ్ కానీ భిన్నం కానీ అవ్వకూడదు ఎక్స్పోనెంట్. Polynomial. A polynomial is an expression consisting of terms in which exponents of variables are whole numbers. అలా polynomial అంటే ఏంటి? A polynomial is an expression consisting of terms in which exponents of variables are whole numbers. ఈ వేరియబుల్స్ యొక్క ఎక్స్పోనెంట్స్ హోల్ నెంబర్స్ అయితే దాన్ని పాలినోమియల్ అంటారు. 2x 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x 5x క్యూబ్ మైనస్ 7x స్క్వేర్ ఇవన్నీ పాలినోమియల్స్. 7x స్క్వేర్ ప్లస్ 10x ప్లస్ 6. Zero polynomial. Constant zero is called zero polynomial because zero can be expressed as following. జీరోని ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు మనం? 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటూ ఎక్స్. 0 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ కూడా జీరోనే అవుద్ది. 0 ఇంటూ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 10 కూడా జీరో అవుద్ది. 0 ఇంటూ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 100 కూడా జీరో అవుద్ది. సో జీరో ఈజ్ కాల్డ్ జీరో పాలినోమియల్. జీరో ఏమన్నారు? జీరో పాలినోమియల్.
Constant polynomial. All non-zero integers are called as constant polynomials. కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్స్ అంటే ఇవి బహుపదులు 5, 8, -6, 4 వీటన్నిటిని కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్స్ అని అన్నారు. బికాజ్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ 5 ఇంటూ x to the power of 0. 5ని ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు? 5 ఇంటూ x to the power of 0. తర్వాత 8ని ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు? 8 ఇంటూ y to the power of 0. y to the power of 0 ఈ విధంగా -6 అంటే -6 ఇంటూ x to the power of 0. So we call all non-zero integers as constant polynomials. All non-zero integers అన్నిటిని non-zero integers అన్నిటిని కూడా constant polynomials అని అన్నారు. Polynomials can be written in any x plus 2 is a polynomial in one variable. 2x plus 3y is in two variables. దీంట్లో వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి? ఎక్స్ అని 2 ఇంటూ ఎక్స్ కదా, ఎక్స్ అనేది ఒక వేరియబుల్ 2x, తర్వాత వై అనేది కూడా ఒక వేరియబుల్. 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 3x 2y, 2x plus 3y. 4x plus 5y minus 6z is a polynomial in 3 వేరియబుల్స్. దీంట్లో ఎక్స్, వై, జెడ్ అనేవి 3 ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి ఈ పాలినామియల్లో 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. Polynomials are denoted by px if the expressions have only x as variable. Px is equal to 2x square minus 3x plus 4. Polynomials are denoted by px if the expressions have only x as variable. ఈ బహుపదిని pxతో గుర్తిస్తారు. ఇప్పుడు px అనేది 2x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 4కి సమానం అయితే దీంట్లో కూడా p తర్వాత x అని ఉంది కదా, ఈ టర్మ్లో కూడా ఏముంది? 2x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 4 అంటే ఎక్స్ అనేదాన్నే వాడారు. కాబట్టి ఇఫ్ y ఈజ్ ద వేరియబుల్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దెన్ దట్ పాలినామియల్ విల్ బి డినోటెడ్ బై py. y అనేది వేరియబుల్గా ఉందనుకో, దాన్ని ఆ పాలినామియల్ దేంతో గుర్తిస్తారో? pyతో గుర్తిస్తారు, ఆర్ qy. qy ఈజ్ ఈక్వల్ టు y క్యూబ్ మైనస్ 3y స్క్వేర్ ప్లస్ 4y. ఇఫ్ x, y ఆర్ 2 వేరియబుల్స్ in those expressions we denote pxy or rxy etc. rxy is equal to 2x plus 3y minus 4. Monomial. If a polynomial has only one term, then that polynomial is called monomial. px is equal to 2x ఉందనుకో, ఒక టర్మ్ ఉంటే దాన్ని మోనోమియల్ అన్నారు. qy is equal to 3y to the power of 10. దీనికి ఇది కూడా మోనోమియల్. Binomial. If the polynomial has only 2 terms, then it is called binomial. 2x plus 4 is equal to px. Binomial in one variable. ఇది binomial in one variable అన్నమాట. qy is equal to 5y to the power of 10 minus 6y. Binomial in one variable. 2 plus 3 is not a binomial because 2 plus 3 gives us 5, which will be monomial. ఎవరంటలేదా? ఎవరంటలేదా? మానేరా నాడన్నా